Naam, hujambo mtazamaji wa runinga ya Pendo popote ulipo. Jina langu ni Vincent Atito Mumia. Karibu kwenye shajara ya Pendo, ikiwa ni siku ya Jumanne. Kumbuka kufuatilia taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii. Ingia pale kwenye fan page yetu ya Facebook ni Pendo TV Kakamega, na vile vile YouTube unaweza tupata ni shajara ya Pendo. Twitter na sehemu zingine ni Pendo TV Kenya. Moja kwa moja tunaanza taarifa zetu kutoka kaunti ya Kakamega, ambapo gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Ambeto Oparanya ametangaza kuongezeka kwa ugonjwa wa corona katika jimbo hilo. Mwanahabari wetu Dennis Lyons ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona humo nchini, hasa magharibi mwa Kenya, gavana wa kaunti ya Kakamega Bwana Wycliffe Oparanya ametangaza kuwa idadi ya maambukizi inazidi kupanda katika kaunti yake siku chache zilizopita. The last 20 days we have lost 19 people, and 4 of them we lost them on Friday, this last Friday, 4 of them. So it shows that every day averagely we are losing 1 person. Oparanya ameongeza kuwa hadi sasa wagonjwa 20 wa corona wamelazwa hospitalini humo, huku wagonjwa 3 wakiwa kwa chumba cha wagonjwa mahututi yani ICU, huku 7 kati yao wakipokezwa hewa safi ya oxygen. Kati ya wagonjwa walioambukizwa ni wahudumu wa afya katika kaunti hiyo. At the moment today we have checked and taken roll call. We have so far 20 patients admitted, and 3 patients are in ICU. 7 patients are on oxygen, including 1 health worker, and 2 patients are on ventilators, and 2 of them are in the isolation ward at the General Hospital, and 6 more are on treatment at the Mumias Isolation Center. Oparanya sasa ametangaza kuwa baadhi ya wafanyakazi wa umma katika kaunti yake watakuwa wakifanya kazi kutoka nyumbani kwa siku 14 zijazo. Now, as a government, we have also taken other measures. We have said for the next 14 days, non-essential staff will work from home. The chief officers will come up with a roster, a shift roster, so that they can plan their work well. Nikiripotia Pendo TV kutoka kaunti ya Kakamega, jina langu ni Dennis Lyons. Na kwingineko ni kwamba Waziri Matiang'i ambaye ni waziri wa usalama wa ndani amekutana na viongozi wa dini kutoka kaunti 13 zilizofungwa kutokana na ongezeko la janga la corona, ili kuzungumzia masharti mapya yaliyowekwa kukabiliana na ugonjwa huo katika kaunti hizo 13. We have not been here before. There is a fact of life. We have not been here before, and there's no way we would have prepared ourselves enough to live in a new reality where we are dealing with a pandemic. The religious leaders in Kenya are our foremost pillars in the war against the spread of this disease. So I expect that we should actually deal with them with the highest level of respect, the highest level of decency, and we should not expect any harassment or any mistreatment of religious leaders as they go about administering to our spiritual needs and interacting with the population across the country. I know that the life of the Interfaith Council is supposed to end at the end of this month,
But I will issue, like I said, notice later today, extending the life of the IFC until 31st of December. This discussion, because we know what has happened in the western part of our country, where the COVID cases have risen drastically. And we take reconnaissance to many reactions and feelings of many religious leaders, especially in this area, in this region, due to the necessary measures of restriction that were given and issued by the government during this time. When we look at the numbers in the 13 counties, particularly comparing them with the 47 counties in the country, one key thing that is worrying us is that the attack rate, which is a measure of the new cases within these counties, has almost gone up 15-fold in these counties. And what is of concern and of importance, and particularly to those who reside in those 13 counties, is that we have been able to pick out cases of the Delta virus, and it is important for us to ensure that we really adhere to these measures. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi amedai kwamba ni vyema taifa la Kenya liwe na usalama ama viongozi wa kitaifa wafanyie pamoja kuhakikisha kwamba maendeleo yanakomaa nchini. Kama vile jina lake inasema, ni mtu ambaye anapenda amani. Amani hiyo ndio sisi tunahubiri. Tunahubiri amani, umoja na upendo. Katika sehemu hii na katika nchi nzima tunataka kukaa kwa amani. In fact, tukiwa namna hii naona mambo inakuwa mzuri sana. Chief, thank you very much. It's also an effort. It shows that there's an effort which has gone to making this thing this peaceful. Pongezi sana kwenu. Inakuwa kama wakati unasikia kule bungeni unapiga speaker hana macho. Nasemekanaga speaker hana macho, lakini anaona huyu. Kunakuwa na order. Na tungetaka pia katika nchi kuwe na hiyo order. Watu wakuwe wanakaa, wanatulia, wanakaa kwa amani na wanafanya mambo yao. Wale ambao wanataka kuendesha shughuli za michezo wanaendesha kama vile mmekuwa leo. Na kwingineko ni kwamba Mahakama Kuu imeagiza kesi inayopinga sheria inayowataka wanasiasa wanaowania viti kuwa na shahada. Mwanasheria mkuu, spika wa bunge pamoja na tume ya IEBC katika siku zijazo 5. Specific on the argument that it is unreasonable to the extent that you expect an MCA to have at least the qualifications of a degree. Really, the education system in our country does not allow all of us to have the opportunity or a shot at a degree. So what is evident is the rich in our society or the fortunate poor who get the privilege of accessing education up to the university level. So we expect in the fullness of time we shall help in declaring this law that acts as a blanket and an indiscriminate law. We shall help in declaring it as unconstitutional. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba magavana wanaotoka kaunti zifuatazo 13 zilizofungwa kutokana na janga la corona wamekongamana katika kaunti ya Kisumu wakiongozwa na gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya, gavana wa Kisii James Ongwae na gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o ili kuzungumzia mbinu mbadala ya kukabiliana na ugonjwa huu wa corona katika kaunti hizo. Calling upon all members of the society to join the war through the system in whichever way possible in order to stop the spread of the virus. Support the frontline staff and vulnerable members of society. We remind those who are sick and unwell should report immediately for treatment without wasting time, since the current beta strain of the virus leads to a more severe disease and is rapidly progressing in the families and community. Continue to wear a mask, wash hands, and keep distance. Reduce the crowding and being the risk spaces such as bars and social grouping. We have all agreed that we work together, that if there are patients that cannot be taken care of in Homa Bay, for instance, or in Kisii, or in Migori, or in Nyamira,
and there's capacity in Kisii, I think hospitals is like water, you don't deny anybody. We have agreed that we work together as a region, and we are going to have further meetings like our chair has indicated, where all these issues will be brought out much more clearly. And we can set up some money aside to buy rapid test kits, but we need permission from the national government to do so. We are prepared as counties to do that, so that we can know much more accurately the extent of the spread of COVID-19 in our population. And then using a stratified random sample, we can even be more accurate. So from the stratified sample, we shall know the extent of the spread, and then we can also target the risk groups to test them specifically. So this is something that we are going to propose to the Ministry of Health, and if they are agreed, we three here representing the Lake Region Economic Bloc, our colleagues, we are prepared to move that way. Kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amewataka wadau katika sekta ya elimu kufanyia kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba wanatafuta njia mbadala ya kukabiliana na janga la corona. We believe that this campaign will help us to come up with resources to address the widespread disruptions to learning that have been caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic necessitated the closure of schools for more than 6 months in Kenya. The aim was to protect our children, teachers, and their families from the threat of this virus. The social and economic ramifications of these school closures, which include lost learning time, a widening of education inequality, increased vulnerability to social and personal risks, including teenage pregnancy and substance abuse, economic uncertainties unrelated to the pandemic. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa hudumu wa afya Seth Panyako ameonya tume ya SRC chini ya mwenyekiti Lynn Mengich dhidi ya kuzuia ongezeko la mshahara. Aidha, amedai kwamba hiyo ni kudhulumu wafanyakazi wa afya humu nchini. We will join all public servants in Kenya in an industrial action that will paralyze the entire operations of government in Kenya, including State House. We will ensure that no water goes to State House. We will ensure that no electricity is in State House. We will ensure that sewage in State House is blocked so that they know the power of public servants in this country. We will also make official protest tomorrow to SRC, Ministry of Labor and Social Protection, and other government agencies that are responsible for salaries and remuneration of public servants in Kenya, objecting to roadside political gimmick being orchestrated by SRC toward public servants. We will not be abanging back for SRC. Let SRC come and tell Kenyan people the role it has played to ensure that salaries and remuneration of this country is contained. It is so strange, it is so ironic that SRC can sit here and remain quiet. When the president said, give MCS 2 million shillings for cars, the following day, Lynn Mengich had already written a letter authorizing that money to be given, even before a meeting was held of the commission. It is so strange that today we are looking at a possible referendum, which is going to increase the number of members of parliament, which is going to increase the number of senators, which is going to increase the executive at the top. Expand it. And when you expand that executive and you expand the administrative political wing, you are clearly expanding the amount of money that is going to go into maintaining these offices. For heaven's sake, SRC that is crying about wage bill has not made any presentation to BBI. What irony is this? It simply shows that SRC is politically captured. It is just there looking at public servants. If we go for public servants, they will do nothing because they cannot threaten to remove us from office. They cannot do anything. So let us go for them. If SRC has got women, men and women who care for this country, they should have opposed the proposal to expand the executive. They should have opposed the proposal to increase members of parliament. And they should have gone to ensure that the lowest paid worker in this country is earning salary which you can describe as decent salary that affords someone a decent living. If you don't want to give us peace, then we shall bring trouble
in your court so that you can understand the plight we Kenyans are going through. The nurses already are ravaged by the pandemic of COVID. They don't have adequate PPEs in the area of work. They don't have even money to bring them back on duty, given that now there is a curfew. And yet, you people are telling us that you are going to stop salary increments. We want to tell you that that is something that we are not going to allow at all. Let it be known that we shall bring trouble at your doorsteps. We are not going to tolerate this, and in case you are going to continue with whatever you are saying, then we are very ready to call our members for an industrial action so that it will be known to you that we are not silent just because you have said. We are silent because the nurses of this nation are already strained. Some are undergoing a lot of depression. Some are committing suicide because of the cost of living that is going high, and they are traumatized by the effects of COVID-19. I want to tell them that they should know that the nurses are now suffering. Some of them who get infected by COVID-19 buy their own oxygen. We buy our own masks to protect ourselves because, one, the national government is not giving the counties money to purchase the PPEs, to purchase oxygen for patients. So when we get infected, when our relatives get infected, it is still us who are using our meager salary to buy the oxygen and even to provide masks for ourselves. So we are not going to entertain this pronouncement by SRC. They must reconsider it and they must rescind it before it goes far. Na kwingineko ni kwamba wafanyabiashara wa samaki mjini Busia wanakadiria hasara baada ya mpaka wa Kenya na Uganda kufungwa. Hii ni kutokana tu na ongezeko la janga la corona katika taifa jirani la Uganda. Mpaka ulifungwa, ugonjwa wa COVID huu umetuaffect sana. Pesa zetu tumezitumia, tunatumia wenzetu ndio watuletee kazi. Wakati COVID iliingia mpaka ukafungwa, wenzetu wakapata nafasi ya kutoroka na pesa zetu. Haswa mimi, wananidai karibu milioni 3-4. Na hakuna vile nitafanya, niko Kenya, wananidai, sina vile nilipe loan, hata sijui vitu zangu. Loan ya kwanza walibeba vitu zote kwa nyumba na kila kitu. Nilikuwa kwa nyumba yangu yenye nimejenga, banki ilichukua na kila kitu. Saizi naishi kwa rental. Tunafanya kazi online na mambo za online. Kuna watu wengine wakora. Ukimpigia simu akwambia ukweli. Pesa yetu imekwama Kongo, Uganda, Rwanda. Pesa yenye imekwama, wakati ile pesa yenye ilikuwa ya kwanza ilikuwa karibu milioni 30 na kitu. Hivyo sasa pia. So tunadai karibu milioni 60 na kitu. Na hii soko imeajiri watu wengi. Watu ni wengi. Tukiweka watu wote tuko karibu watu 1000 katika isoko. Sisi tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, kama ni kuwaive zile pengine loans zenye wamama wamefanya, ama wareschedule hizo loans ili wamama wapate nafuu kidogo. Wakina mama wameadhirika, pesa zao zimeenda, zingine zimekwama huko za loans vile mmesikia wakisema. Na sisi kama management tumeajiri hii ni industry kubwa ya Busia, ambayo ni industry ambayo tunapata samaki kutoka Lake Turkana. Hiyo ndio main source yetu. Tumeajiri watu mpaka kutoka Lake Turkana. Naam, mtazamaji, kwingineko ni kwamba watu 3 wamefariki huku wengine wakiendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya rufaa ya Nakuru baada ya mapigano kuzuka upya kati ya jamii mbili katika msitu wa Longamani mpakani mwa Mauche na Narok Kaskazini. Hatutaki mambo mingi. Wakati watoto waliuliwa, hii magari 100 zilikuwa hapa. Mbona saa hii mnakuja na gari 20-100? Mngekuja hapo awali. Saa hii watoto wetu wako mochari. Mzee yangu mimi nilizika. Mimi ile uchungu tuko nayo, tumepoteza watu wetu wako mochari. Nitawaomba bado tukae na amani. Msiye mkafikiria maovu. Tusinge tamani tupoteze mtoto mwingine ama tusikie mwingine amepigwa. Na mimi nitawaomba jamii yangu yote, hata kama ni mauchungu, isifike mahali tunaweza ambia watu wetu fanye chochote. Sababu itakuwa mbaya sasa,
wakati tunafikiria revenge tupoteze watu wengine wetu watatu. Tunataka kuleta a lasting solution. Na baadhi ya ile mambo ambayo tumekubaliana ni ku beef up security hapa kwenyu. Ili isiwe tu atimukitisha reinforcement inatoka mbali, iwe tu inatoka hapa karibu. Na pia ni waombe tafadhali wale ambao wako na intelligence ambayo inaweza kutusaidia kushika wahalifu. Bado kuna watu ambao wanaingia kule na wanaibiana mifugo mle ndani, na hatimaye inageuka kuwa msasa wa kijamii. Ndio tunajua wezi wako na jina na wanajulikana, lakini sasa ikishatokea kwamba jamii fulani ama mtu wa jamii fulani ameibua ng'ombe, inashukiwa lazima iwe ni mtu wa jamii nyingine fulani, na hiyo lawama inaenda kwa jamii nzima. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kukunja jambo letu la habari, lakini kabla sijaondoka ni ruhusu tu niweze kupitia rafa ambazo naziona zikipita kule mbele. Naona anaitwa Reverend Malenya, anasema kwamba anatizama runinga ya Pendo akiwa katika wadi ya Butoto Mashariki. Asante sana. Naona pale anaitwa Pastor Nathan Danya, anasema anatizama runinga ya Pendo akiwa kule maeneo ya Amalemba, Kakamega. Asante. Naona pale Samson Oruko kutoka kaunti ya Busia maeneo ya Mondika, anasema anashabikia runinga ya Pendo na anapenda sana matangazo ya runinga ya Pendo. Asante. Na mwisho pale naona anaitwa Mwalimu Zedekia Ouma, vile anasema anafuatilia matangazo akiwa kijiji cha Holera. Asante sana. Naona vile harafa nyingine imefika na naomba niweze kuisoma. Anaitwa nani huyo? Cherioto kutoka kaunti ya Nandi, anasema kwamba ni shabiki mpya wa runinga ya Pendo, anaishabikia sana na taarifa zake. Asante sana mtazamaji kuwa nasi tulipoanza shajara siku ya leo. Sina budi ila kukurudishia wewe shukrani za dhati, kusema kwamba tuungane hapo kesho kwenye habari kemkem, bila kusahau msimamizi wangu kwa siku ya leo ni Bwana Johnson. Shukrani, Mwenyezi Mungu akuzidishie.